오늘 초대석 시간에는요. 와, 깜짝 놀랄 VIP를 모셨습니다. 텍사스 주 하원 의원이신 칼 셔먼님과 함께합니다. 안녕하세요. 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 Welcome. Welcome, Mr. Sherman. 안녕하세요. 수고하세요. 친구 감사합니다. 와우. You look great and you sound great, like Korean. Well, How thank do you you. know Korean well? Thank you. Well, I had some folks who taught me some Korean. I built a good rapport with some friends who taught me some Korean. Unfortunately, our relationship was very short, and I did not get an opportunity to learn fluently the language. 야. 네, 오늘 우리 통역을 네. 도와주실 우리 성현준 위원님도 나와 계십니다. 와. 네. 예, 안녕하세요. 네, 통역 도와주십시오. 예, 예. 우리 오늘 그 성현준 의원님 보니까요. 네. 얼굴색이 조금 더 그 밝아지셨어요. 밝아졌어요? 네. 축구를 요즘에 조금 쉬고 계시는 것 같은데 오늘 이렇게 주 하원 의원님 함께 해주셔서 너무너무 영광스럽습니다. It's such an honor. 출발해 보도록 하겠습니다. 네, 네. 그러면 일단 소개를 좀 받고자 하는데요. Could you please introduce yourself and your exact district? Yes. Kim, thank you. Lee, thank you for having me today. My name is Carl Sherman. I'm a member of the Texas House of Representatives, District 109. 네, 디스트릭 109. 예, 그러니까 커럴 셔먼이라고 합니다. 그 네. 지역, 주 하원 지역의 109, 109 지역이라고 합니다. 109 지역이면은요. 정확하게 what is the exact district? So, yes. Grand Prairie, Cedar Hill, DeSoto, Dallas, Hutchins, Glen Hikes, Ovilla, Sigerville, Ferris, and Wilmer. That's a lot of cities. So 네. Grand Prairie too. Yes. Grand Prairie, Cedar Hill, Dallas, Glen Heights, Sigerville 그 여러 도시에서 그 네. 포함됐습니다. 그러면 그 compared to other districts, it is bigger than the other districts? 좀 더 큰 거 아닌가요? 다른 디스트릭에 비해? Yes, so it's kind of a little bigger than other districts. It's just like a semi, like a spaghetti lines of all over the place. Well, with gerrymandering, certainly the districts don't always look the most concise, and yet my district did grow the most, and so over the decade, and so I did, after the census, have to lose some territory, primarily in the city of Dallas, but I still have some small part of Dallas. I insisted on keeping UNT University, and so I'm proud to be the only state representative in Dallas with a 4-year state university in his district in the city of Dallas. 네. 그러니까 그 gerrymandering이라는 것은요, 이 당이 그쪽의 지역이 강하면은 네. 그 민주당이 마음대로 만들 수 있습니다. 공화당이 만들고 gerrymandering을 와. 하는데, 네. 근데 이번 지역에서는 그 인구가 많이 늘어나가지고 달라스도 있었는데 네. 달라스를 줄여들으면서 UNT 대학교가 지금 세워졌습니다. 그 캠퍼스가 다해서 익스펜션이 돼가지고 UNT 덴톤에 있는 그래서 UNT 달라스 캠퍼스 따로 있습니다. 네네. 그 지역을 달라스의 최초로 주 하원의 그 지역을 가지고 있는 사람은 대학교 4년 대학 가져서 이 주 하원이랍니다. 그렇군요. 큰 감사합니다. 업적이네요. What a great achievement you have made, right? 진짜 멋진 네. 일들을 하고 계신데 우리 지금 칼 셔먼 위원께서는 특이한 이력을 가지고 계시더라고요. 예. You had religious background as a pastor. How did you get into politics? 어떻게 그러면 그 목사님 이력을 가지고 이 정치가의 길을 걷게 되셨는지 궁금합니다. Yes. I guess I should do both translation. So, no, basically, your background to religion. Yes. So you're a pastor. So from the pastor to politics. Politician. So the combination is not always
the right mix, sort of say. You could say that. Absolutely. It's not always a linear path that we take. Certainly, I have always been in business since I was 5 years old. And so I never imagined that I would be a pastor. In fact, my heroes were Ross Perot, John H. Johnson, and Sam Walton. I would literally keep newspaper clippings of them as a child. Do you want me to stop so he can translate, or No, go Okay, ahead. okay. And, So- summarize. Okay, so I've always been in business. I took my company public, traded on the NASDAQ in the U.S. and the Frankfurt Exchange in Europe at 35, and God called me to the ministry, while at the same time I became a mayor. And after running for city council first and then mayor, and then I became a city manager, and then I ran for state rep while being a pastor. Now, it is interesting how God works, because being a pastor was something that took me out of my comfort zone, because I am innately a introvert. So I'm very much comfortable being behind the desk and working, and not in front of the lights like here at your beautiful radio station. A few years ago, I wouldn't be sitting here so comfortably as Kim, you, and Lee are making me today feel so at home. So being a pastor really was my path, I think, to being a state legislator. So you're shy, huh? I generally don't talk unless there's something to talk about that I'm passionate about. Yes, yes. 그러니까 5살 때부터 사업을 했는데요. 네. 이분들 히로라는 거 하면은 그 라스페로 시니어 or junior? Senior. 라스페로 시니어 그 하고요. 그 샘 워튼 그 파운더 아시죠? 그 네네. 워마트 네네. 워마트 파운더, 그러니까 존슨이라고 그런 분들이 히로랍니다. 5살 비즈니스 사가지고 그래서 35살 때 비즈니스 해가지고 그 나스닥 그 IPO 그 회사를 그 주식 회사로 네. 넘어가지고 독일도 해가지고 거기에서 돈을 많이 버는 것 같아요. 그래가지고 거기서 은퇴를 하셔가지고 이제 그 목사를 그때 하고 그다음에 so you were married where? DeSoto, 그래서 시원하고 그냥 DeSoto에서 시장도 해가지고 그다음에 네. 주 하원으로 올라왔습니다. 근데 정말 실력도 실력이고 운도 굉장히 좋으신 분이다라는 생각이 듭니다. You are so lucky, and you are destined to be businessman and pastor at the same time. 그럼 지금 칼 셜맨이 네. 그 목사님 활동도 하시면서 네. 지금 주 하원 활동도 같이 하시는 거예요? So I guess it's God's calling you. so you're It's a pastor calling. so I mean it's a great combination. So you're still doing the pastorship and doing the state representative. Is that correct? That is correct. Wow. I feel very strongly that God is trying to save my soul, and it is interesting. Walking by faith is having revelatory moments of the unseen, realizing that there is more that is unseen that is seen. And a part of even understanding each other's cultures, I think, is a gateway to deity, to God, because God made of one blood all nations of men, and the more that we understand each other's cultures, the closer I believe we're getting to God. And while I do not like politics, I love people, and I love crafting legislation and policy and ordinances that comport to humanity, to represent those who are not allowed at the table, much less into the buildings of
power centers, and that's what I feel my calling is. 네, 우리 네. 예, 그러니까 많은 말씀하셨는데 진짜 네. 그 철학적으로 믿음 쪽으로 얘기를 했는데요. 그러니까 정치는 싫어하지만 사람은 좋아한다. 네. 네. 그러니까 이제 그 정치를 하다 보니까 policy 그 법을 바꾸는 거예요. 사람을 위해서. 네네. 그러니까 so basically what you're saying is it's by the grace of God that you want to do this in the do what's right, not who's right. That's what you're kind of basically. Well said. You could be my press secretary. That's why I'm here. 네. 그러니까 이분께서 믿음으로 하기 때문에 그 정치가 중요한 게 아니라 그 믿음으로 가서 무엇이 옳은가, 누가 옳은 게 아니고 무엇이 옳은가를 하는 건 하나님 말씀을 그 믿음으로 하는 그 정치. 그렇군요. 네. 그러니까 믿음 때문에 사람을 좋아하게 되고 사람을 좋아하니까 정치를 하게 된 것 같으네요. 네. 자, 코리안들하고 좀 연관이 있는 것 같은데, 아니, 요번에 코리안타운 지정 행사에서도 한국말로 인사를 멋지게 했고, 네. 한국과 어떤 특별한 관계가 있는데, 뭐, 주변에 뭐 한국 친구라든지 아니면 한국 문화, 뭐 음식을 좀 아는 게 있는지 궁금하네요. 예, 그래서 바로 하기 전에 이분 문화가 중요하다고 말씀하셨어요. 문화를 알면은 그것을 하나님의 하나 일이라도 하나님 더 가까이 갈 수도 있다는 그런 일을 말씀드립니다. So by saying that, kind of follow up on the you say about culture intellect is very very important. Understand the people. So you came here on the Koreantown designation event. You spoke eloquently. The relationship build, that you are proactively trying to engage. So we appreciate that. That very much appreciate the Korean community appreciate it. So tell us about how do you, I know you kind of said earlier, but how do you get into the Korean words and how do you do that? But it's very important. Well, it is important, and I must say, being born in Dallas, and there is a lot sometimes of ignorance of other diverse cultures. Yeah. And when I was mayor, I started something. I was the first African American mayor, and at a time when the city was majority white, majority Caucasian, Right. I was elected as the first African American mayor. And I started something called Mayor for a Day for juniors in high school. And one of the winners was a young lady named Vicky Young, Nguyen, Vietnamese. And yet my ignorance, I didn't recognize the difference in Asian cultures, right? So she won. That meant she had to come to City Hall, to my office at 7:30 that morning. And my secretary pinned a lapel pin, the All-America City pin on her. And I think she was nervous. She said, "May I go to the restroom?" And so she goes to the restroom. And I think to myself, well, it's been over 20 years. It's been over 2 decades that I learned some, I thought I was learning Mandarin. And so it's been over 2 decades, but I'm going to try it. Yeah. And so as soon as she came back and she was walking down the steps, I said to her a language that I had never spoken in over 20 years because I didn't have anyone to talk to. I just said, "Hangyang-hasia, suwa-hasia, kamse-hamnida, chingo." And she says to me, "Mr. Mayor, you speak excellent Korean." Yeah. That was a revelatory moment for me because I didn't know. I thought I was learning Chinese. You didn't. I did not know. And I knew what I was saying, but I didn't know what I had learned. And so, it is a language, it's a beautiful language that I really seem to, it's almost like it's my innate language. Spanish, I'm trying to learn. My district director, Irma Scholes, is helping me. But it's a language that requires more of the tongue to roll. And Korean just seems so much, it's natural for me. And
I want to bathe in the culture so that I can speak it fluently along with Spanish. Because I think as America grows and as Texas grows, Yeah. We need elected officials who can communicate with the different communities. Because that shows true respect, I believe, when you're willing to do that. And so that's what I'm committed to. No, that's kind of awakening moment for you to understand that there's a difference out there. You know, that I go through similar to, I hear you, I feel you, man. Because I've been through the same. I was the first Korean American to city, Carrollton. They don't understand that. All Asians, they say all Asians look alike. But when I first came, all white looks like to me. So I get it. So, 그러니까 처음에 말씀하시는 게 최초로 뒷소리에서 시장으로 그 민족 사람으로 친다 거의 그 백인들이 많이 있었는데요. 그런데 mayor for day 하루에 mayor 시장 하는 날을 했는데 빅기 영이라는데 빅기 누구인 월남 사람인데요. 네네. 월남 사람인데 거기에서 그거 이렇게 어마켓에서 이렇게 펜을 주다 보니까 화장실 좀 간다고 그러는데 갔다 와서 좀 뭐 맨주링을 하는 줄 알았더니 한국말을 하고 해서 한국말 잘하는 근데 그 빅기라는 사람이 한국말 어떻게 잘하냐 그러니까 이분 그때 깨달은 게 진짜 와, 이 문화가 중요하고 사람들 대화하는 게 필요하다는 것을 거기서 많이 깨달았고 많이 배웠고 거기에서 배워서 사람을 그 문화 그래서 이번에 오셔가지고 그 네. 너무 잘하셨다고 말씀 들었는데요. 코리안타운 와서 그거 했을 때 많이 wonderful job. 너무 잘하셨다. 그래서 그런 일이 있었기 때문에 이렇게 그렇죠. 더 잘하셨다는 거죠. I'm gonna do your impression. Okay. 안녕하세요. 수고하세요. 감사합니다, 친구. 똑같다. Oh, that's good. That was You're very good. Thank you. 네. 자, 그러면 그 다음 질문 한번 네네. 가보도록 할까요? You were serving your third term as a state representative, right? I am. Yeah, third term. Yes. Yeah. Please tell us about your activities and experiences as a politician so far. Yes, it's been extremely rewarding to effectively change policy that can help save lives in social justice matters, criminal justice matters. You see, as Mayor Kim, I was the mayor when we became the first city in the United States to equip all of our police officers with body cams. Oh. And this created a new systemic accountability for law enforcement, which was also good to improve trust in law enforcement when you have that there as a way to ensure that integrity is maintained. As a legislator, I was the author of Bo's Law, which is named in honor of the young 26-year-old accountant who worked for PwC, Botham Jean. I was also effective in helping to push for the name change of Lamar Street to Botham Jean Boulevard so that now the police station is on Botham Jean headquarters in Dallas. And Bo's Law simply means HB 929. HB 929 means that every law enforcement agency that has body cams must activate their body cams upon investigation, and they cannot terminate their body cams until the investigation is complete. This helps to create more integrity and accountability on both sides, because sometimes citizens will allege something happened, but it didn't really happen. And so it protects good police officers, but most importantly, I believe, it creates a culture of accountability and civility among policing, and that's important. 그러니까 그 엄청난 그 중요한 말씀을 했는데요. That's a lot. 그러니까 그 social justice보다도 criminal justice라는 그 형법 그에서 justice를 하는 억울하게 당하는 그 민간들이 많잖아요. 그 인종차별이 많잖아요. 경찰들이 다들 경찰이 다 좋은 일을 일반적으로 하지만
안 좋은 경찰도 많이 있다는 거죠. 근데 미국 최초에 처음에서 미국에서 바디캠, 그 몸에 하는 카메라. 네네. 카메라 가지고 그러니까 경찰들이 그거 했을 때 그때 최초로 먼저 그걸 만들었답니다. 오. 그러니까 그 보슬러 와. 그러니까 어. 거기에서 이제 보슬러라는 것은 거기 그 다운타운 그 경찰 그 본부에 보면 그 길 이름이 그 이름으로 또 써 있고요. 새로 네. 만들어서 보면은 그 다운타운에 가면은 30번 쪽으로 35 쪽으로 가면 그쪽 그 오른쪽에 그 경찰 그 본부가 있습니다. 헤드쿼터 거기에서 그래서 보슬러는 뭐냐 그러니까 조사를 할 때 자동으로 카메라 항상 켜야 됩니다. 경찰. 그렇죠. 그리고 네. 끝날 때 해야 되고. 왜 그러냐 그게 뭐냐 좋은 경찰인지 안 좋은 경찰인지 민간도 서도 믿음이 있는지 누가 민간 이 말했다 경찰 이 말했다 그 누구를 보통 그렇죠. 믿습니까? 이게 증거가 있으면 그 근거를 믿고 하려고 경찰은 일반적으로 다 좋은 사람이고 좋은 일을 하지만 그렇게 안 좋을 때도 있기 때문에 그것을 바리 카메라를 제초로 했다는 그렇죠. 겁니다. 네. 불법적으로 정당방위가 아닌데 총을 쏘는 경우도 있으니까. 그렇죠. 네. 그렇죠. 이게 좋은 걸 하신 것 같아요. 정말. I think 와. that's incredible work you started. I think it's bring a lot of confidence from not just the one culture, but the all cultures. That matters because there's even other culture who doesn't understand the policing, and there's just anything they say. Especially you were talking about Vietnamese. I have a Vietnamese judge that I know here in Dallas. All the Vietnam comes, it's police. Did you do? Yes. Did you do? Yes. Even though they didn't do it, they just agree to because they're afraid of police. 네, 다음 질문 가겠습니다. 저기 명기 씨 질문을 한국말로 해달라는 네. 요청이 왔습니다. 왜냐하면 청취자분들이 또 영어를 모르실 분들이 있을 수 있으니까. 네. 자, 민주당이시고 아프리칸 아메리칸 정치인이신데 공화당 또는 보수 중심의 텍사스에서 어떠한 변화를 끌어내고 싶으신지 네, 궁금합니다. Well, so your affiliation is you're Democrat, and then it's kind of a little bit more conservative than a Democrat here in Texas. So how do you work with them, and how do you get to be where you are? Yeah. I think it's important that we understand that there are cycles of power control. Now Republicans control the House, Senate, governor, and lieutenant governor, AG's office, but it won't always be that way, and it has not always been that way. The pendulum swings, and you've got to learn how to collaborate with others. And in this polarizing and partisan environment, it's so important that you build allies. And you can't do that if you are demonizing the other side. You've got to be respectful, even if the policies that they are putting forward are threatening to your community. You have to figure out how we can leverage. And that's what I have been able to do is to get Republicans to joint author my bills. That's extremely important. A piece of legislation that we got out of the House was a bill that I call Good Pay for Good Police. I believe it was HB 1354. And what this bill does is it increases the pay for police officers in rural cities. I used to be a city manager of a small town in Ellis County, and my police officers, many of them were making less than what a Buc-ee's employee makes. Wow. And that's not right. Buc-ee's employees should make good money, but our police officers who are risking their lives should be compensated a salary that is commensurate of the risk that they take every day, and they should not be required to work 2 and 3 jobs just to be able to provide for their families. So my bill as a former member of Appropriations increased the base salary to at least $55,000 for those noble men and women. They had to be of good standing. So, if it's a police officer who is threatening people like Vietnamese people, then that officer would not be qualified to receive that pay increase. 그러니까 지금
민주당이든 공화당이든 네. 민주당 입장에서 지금 그 공화당에서 지금 모든 그 뭐 주지사, 부지사, 그 AG, 주 하원, 상원 모든 게 지금 그 공화당이 컨트롤을 하고 있습니다. 네. 그렇지만 그 민주당 입장에서도 그쪽에 다 파울이 있다 그쪽에 다 욕을 하는 게 아니라고 합니다. 리스펙을 하면서 네. 같이 일을 해야지 자기도 법을 만들려고 하면은 그 같이 리스펙을 할 수 있게끔 해야지 뭐 너는 너고 나는 나라고 하면은 그가 일이 안 된다는 협조를 거예요. 해서. 그리고 네. 항상 아까 단어를 demonize 그런데 그 절대 상대방 욕을 하면 안 된다는 거예요. 네네. 욕을 하더라도 리스펙을 줘야 자기도 그게 돌아올 수 네네. 있고 네. 언젠가는 자기 이쪽으로도 돌아온다 하면 이게 오고 가고 할 수 파워는 오고 가고 있습니다. 근데 이분께서 그 중요한 말씀 뭐냐 HB 1354 HB라는 그 주 하원법 1354를 만드는 게 뭐냐면 그 롤스 작은 도시, 조그만 도시, 네. 시골 도시 있잖아요. 시골 도시 뭐 300명, 500명, 1000명 있는 그렇죠. 도시도 있잖아요. 네. 그런 분들도 경찰이 있는데도 거기서 뭐 버기에서 일하는 사람보다 월급 그것보다 못 받아들이기 정말요? 때문에 근데 이 H1354에서 그걸 법을 바꾸는 못해도 5만 5천 불을 받을 수 있게끔 그것을 통과를 시켰답니다. 야. 와. 근데 차별하면은 그런 사람은 퀄리파가 안 되고 야 그것을 그래가지고 그래도 이런 것을 한다고 하더라도 이런 경찰을 우리 민간을 위해서 하는 일이기 때문에 네. 어떻게 버킷보다 덜 받을 수 있냐? 뭐 버킷 일 잘하지만 그런 분도 잘하지만 거기서보다 어떻게 덜 받을 수 있냐? 그렇죠. 경찰인데. 경찰인데 네. 그래서 네. 못해도 5만 5천 불을 받아야 하는 것을 일을 하셨답니다. 잘하셨습니다. 와, 대단한- 멋진 일을 하셨네요. 네. 네. Great job at the HB. 대단한 일입니다. 네. 자, 마지막 질문. 네. 7번. 7번인가요? 네. 마지막으로 이 북텍사스 한인사회에 전하고 싶은 메시지가 있으신지요? Yes. No. Again, thank you so much. It's an honor to have you here, Mr. Sherman, the Representative Sherman, the District 100인데요. 네. So we're about to finish. Time flies when you're having fun. So, any last word for our listeners to the North Texas Korean community, sir? 네. Well, thank you for having me on AM 73. I really have enjoyed this. As a pastor, I think that it's important that we really truly hold the fact that we're all made from one God. And as a member of the Texas House of Representatives, I think it's important that you represent everyone. We have 30 million Texans, and the API community is one that is important, and it's increasingly becoming more populated. And so I think it's important that we have this communication. Thank you so much for having me today. I hope and pray that you'll continue to watch me as I explore the possibilities of running for U.S. Senate. 알겠습니다. 그러니까 지금 목사 입장에서는 네. 하나님은 하나밖에 없답니다. 하나님 나가고 아멘. 아멘. 그래서 여기서 하면은 지금 하지만요. Everyone represent everyone 그렇죠. 모든 분을 다 설브를 한다는 거죠. 네네. 그래서 섬기는 거죠. 모든 네. 사람을 누구든지 뭐 색깔에 대해서든 당이든 어떤 당이든 하는데. 그렇죠. 그래서 특별히 지금 아시안 그 인구들이 늘어나면서 보면은 API가 늘어나면서 이런 데 기회를 주셔서 너무 이렇게 오셔서 너무 감사하고요. 그래서 모든 것을 더 신경을 더 쓰게 하고 여기 초대받아서 너무너무 감사합니다. 저희가 더 영광이죠. 감사합니다. We thank you. 감사합니다. Thank you for joining us 감사합니다. today. We really appreciate that from the bottom of my heart. Thank you. Thank you. Thank you. 자, 지금까지 주 하원의원 칼 셔먼님과 인터뷰였는데 굉장히 자랑스럽고 존경스러운 네네. 좋은 일 많이 하셨네요. 네, 네. 그런 시간이었던 것 같습니다. 자, 여러분들도 지금 굉장히 인터뷰 끝에 인기가 점점 더 좋아지시길 기대합니다. We invited you and it's an honor to have you, but you've been getting better and better and more popular and popular. They're getting to know you, so 예. so And your name congratulations. is Mr. Clean. Thank you. 감사합니다. 네.